Olá e bem-vindo a este novo video no canal do YouTube The Fake Polyglot. Yes, I'm back. Yeah, I've not been as prolific as I wanted to be over the past week. I only did that one video where I attempted to read the news, and it took me about 40 minutes to read a fairly short article. It wasn't that bad because I read it twice and translated it. So yeah, go back and watch that video. It's a bit different. But anyway, the time has come for me to move on to Elementary A2 in Brazilian Portuguese on Busuu Premium. So yeah, as you remember, 2 videos ago, I got my certificate for passing Beginner A1. As you see there, 100%. In the past few days, I've also been sort of tying up loose ends. As you can see here, apparently, if it loads... Yeah, apparently I have 305 strong words and no more weak or medium words. Because, I spent the last few days sort of reviewing some of the words I might have forgotten. And, it's told me that, like, I've got all the words strong, but I'm almost certain that not all of these words came up. So it already had some of them, like, listed as strong, even though I may have forgotten them. But I guess it's better than nothing. I did relearn some words that I had forgotten. So, it wasn't a complete waste of time. But I'm just going to move straight on now to Elementary A2 because I want to see what it's like. And here we go. So, Elementary A2. Now, I want to see how many lessons there are in this stage. Are there as many as there were in Beginner A1? Because there were 57. Are there more? Because it's more challenging? I guess we'll just have to find out. So let me count. So this one's 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I don't feel well is 10. 11, 12, 13, 14, 15. So what's the weather like is 15. It looks like it's going to be shorter. 16, 17, 18, 19, 20. Tell me about yourself is 20. 23, 24, 25. What's for dinner is 25. Cooking at home, 27, 28, 29. I've lost count. 26, 27, 28, 29, 30. Where to go shopping is 30. And that's it. So there's only 30 in this stage. That's barely, well, it's just over half of what there were in Beginner A1. But I imagine it's going to be a lot trickier. There may be more exercises for me to do. There might be one in every lesson. We'll just have to wait and see. Because I don't think this is necessarily going to be straightforward for me to just breeze through this like as quickly as I might have done 30 lessons in Beginner A1. So I guess we'll just have to find out. But anyway, let's get straight on with it. Do you have a good plan? Talking about some of the things we do in our free time. Before I start, I'm not going to be rushing through these. I think I'll try and do 2 or 3 lessons per video. And as I said in the last episode, I've started saying episode. As I said in the last video, I'm going to aim to upload maybe 2 or 3 times a week. Maybe because I've got a trip planned to go to Porto in early April. So I might try and increase my output as that draws nearer. But for the time being, I'm just going to be a bit more relaxed about it. I've also been watching some videos recently about the differences between Brazilian and European Portuguese. And I do appreciate that I'm learning Brazilian Portuguese on Busuu here because it's the only one that's available. And I have been led to believe it's sort of the easier one in many ways. I think the major difference is pronunciation. And yeah, European Portuguese sounds quite odd to me. It sounds like they're in a rush. Is that like a stereotype? Leave a comment down below. Leave a comment down below what you perceive as being the main differences between Brazilian and European Portuguese. Because yeah, Brazilian Portuguese, as I'm learning now, the pronunciation seems to be... It's not necessarily phonetic, but it almost is. Every
every syllable gets pronounced. So there's very little omission, whereas with European Portuguese there seems to be lots of omissions, which makes it really, really hard to understand what they're saying. I know it's the same with French to a certain extent, and I can understand French fairly well now and again. But yeah, that's enough rambling. I'm just going to get straight on with do you have a good plan? Let's go. Visitar. 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 No final de semana passado, visitei o Museu do Amanhã. Okay, we've got some past tense coming in. So I guess that'll be one of the upcoming lessons, because we've only really done present tense so far on this. So, no final de semana passado, visitei o Museu do Amanhã. Say that again. No final de semana passado, visitei o Museu do Amanhã. Yeah, so no final de semana passado, visitei o Museu do Amanhã. So last week I visited the Amanhã Museum. Is that in Brazil? Let me know. Leave a comment down below. Where is the Amanhã Museum? Also, I should remember final, not final. But there we go. Sair. Sair, to go out. Você saiu com a sua namorada no final de semana passado? Você saiu com a sua namorada no final de semana passado? Did you go out with your girlfriend last weekend? Você saiu com a sua namorada no final de semana passado? Sair. Sair does indeed mean to go out. That's true. Visitar. Visitar does mean to visit. Viajar. Viajar, to travel. Há uma semana, meu colega de apartamento viajou para Londres. Há uma semana, meu colega de apartamento viajou para Londres. So, a week ago, my flatmate travelled to London. So, há uma semana, meu colega de apartamento viajou para Londres. Organizar. Organizar, to organize. Meus colegas de classe organizaram uma pequena viagem para a praia. Meus colegas de classe organizaram... let's try that again. Meus colegas de classe organizaram uma pequena viagem para a praia. So my classmates organised a short break at the beach. So uma pequena viagem, a short break para a praia. Okay. Organizar. Organizar, to organize. Ir. Ir, to go. Há ano, você e o seu parceiro foram a hotel na costa. So, há ano... Hang on, let's say that again. Há ano, Yeah, okay. So, há ano, você e o seu parceiro foram a hotel na costa. So, a year ago, you and your partner went to a hotel on the coast. So, há ano, você e o seu parceiro foram a hotel na costa. Okay. Vir. Vir, to come. minha parceira veio me visitar no mês passado. Minha parceira veio me visitar no mês passado. My partner came to visit last month. My partner came to visit me last month. See, I'm getting thrown a bit here by the past tense, but I guess we'll learn it in due course. Ir. Ir does not mean to come, it means to go, so false. Vir does mean to come, true. Reservar. Reservar, to book. Meu amigo reservou hotel nas montanhas. Meu amigo reservou hotel nas montanhas. My friend booked a hotel in the mountains. Encontrar. Encontrar, to meet up. Ontem encontrei uma ex-namorada. Ontem encontrei uma... Let's try that again. Ontem encontrei uma ex-namorada. Yesterday I met up with my ex-girlfriend.
Hope it wasn't too awkward. Ontem. I don't think I've ever learned that word before. Yesterday. Is there another way of saying it? I don't remember. Anyway, encontrar, to meet up. Reservar, to book. Vir, to come. Sair. Sair, to go out. Visitar. Visitar, to visit. Há uma semana, meu colega de apartamento viajou para Londres. Viajou. So yeah, há uma semana, meu colega de apartamento viajou para Londres. So a week ago, my flatmate, colega de apartamento, travelled to London. Viajou para Londres. Okay, put the words in order. So meu amigo reservou hotel nas montanhas. My friend booked a hotel in the mountains. Ir. Ir, to go. Meus colegas de classe organizaram uma pequena viagem para a praia. I just realised what I was doing. I was saying pequena, but it's pequena, isn't it? Meus colegas de classe organizaram uma pequena viagem. Pequena, not pequeña. Spanish interference. Shouldn't do it. Okay, so meus colegas de classe organizaram uma pequena. That's really unnatural for me to say that. Uma pequena viagem para a praia. So my classmates, meus colegas de classe, organized uma pequena viagem, a short break, para a praia, to the beach. Meu amigo, I was putting them in order. It's not the first time I've done that. Click on the verb in the past simple tense. Reservou. Match the pairs. So, viajar, to travel. Visitar, to visit. Reservar, to book. Put the letter. Organizar. Organizar. So, organizar. Viajar. Viajar, to travel. Reservar. Sair, to go out. Ir, to go. Vir, to come. Ontem encontrei uma ex-namorada. Ontem encontrei uma ex-namorada. Yesterday, I met up with my ex-girlfriend, or an ex-girlfriend. Oh, so that's the lesson. There wasn't an exercise, so, yeah. 2 days. Oh, yeah, because I was doing some thingy-magic reviewing. So, yeah, already we're 3% of the way through. So let's carry on. What are your friends like? Adjectives with ser. Do you remember the verbs ser and estar? Of course I do. In this unit you will learn some adjectives that are used with ser. Later on in the following units we will have a look at when we use ser and when we use estar, and how the meaning of a word can change when used with one verb or the other. Okay, so I was looking back at the beginner A1 lessons to see, because I presumed we'd done this already, but no, it seems like we haven't. So yeah, I really do want to learn. I want to be able to distinguish between ser and estar pretty much flawlessly, because I've known Spanish for well over a decade now, and I still don't. I'm still not hugely confident about that. So yeah. Legal. Legal, a nice false friend to start. Legal, meaning nice. O vendedor nesta loja é muito legal. O vendedor nesta loja é muito legal. The shop assistant in this shop is very nice. Mente aberta. Mente aberta, open-minded. A good quality to have, especially when you're learning languages. O Miguel tem uma mente bastante aberta. Ele adora falar com todo mundo. O Miguel tem uma mente bastante aberta. Ele adora falar com todo mundo.
Miguel is quite open-minded. He loves talking to everyone. Legal. Legal does indeed mean nice. Mente aberta. Mente aberta means open-minded. That's true. Generoso. Generosa. Generoso, generosa. Generous. A minha irmã é generosa e sempre ajuda os outros. A minha irmã é generosa e sempre ajuda os outros. So, my sister is generous and always helps others. A minha irmã é generosa e sempre ajuda os outros. Sério. Séria. Sério, séria. Serious. A Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. A Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. Let's say that A again. Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. A Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. Ela nunca ri. So yes, Carmen is a serious person. She never laughs. A Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. Generoso. Generoso, generosa. Generous. Click on the word that means serious and don't try and put them in order, because they're already in order. Seria. Legal, nice. Mente aberta, open-minded. Serio, seria, serious. Gentil. Gentil, kind. O médico no hospital é muito gentil comigo. O médico no hospital é muito gentil comigo. The doctor in the hospital is very kind to me. Egoísta. Egoísta, selfish. Como Marcos é egoísta, ele nunca pensa nos outros. Como o Marcos é egoísta, ele nunca pensa nos outros. How selfish Marcos is. He never thinks about the others. Egoísta. Egoísta does not mean kind, it means selfish. Generoso. Yes, that's right. Drag the opposite adjective into the gap. I don't know what I was doing there. Generous, selfish. Esforçado. Esforçada. Esforçado, esforçada. Hardworking. O meu pai é homem muito esforçado. O meu pai é homem muito esforçado. My father is a very hard-working person. A very hard-working man. Esperto. Esperta. Esperto, esperta. Clever. Cognate with expert. A Sandra é uma menina muito esperta para a idade dela. A Sandra é uma menina muito esperta para a idade dela. So Sandra is a very clever girl for her age. Tímido. Tímida. Tímido, tímida. Shy. A Sara é muito tímida quando conhece pessoas novas. A Sara é muito tímida quando conhece pessoas novas. Sarah is very shy when she meets new people. So, esperto, esperta, clever. Esforçado, esforçada, hardworking. Tímido, tímida, shy. Extrovertido, extrovertida. I guess that's extroverted. So, the opposite would be tímido, tímida, shy. O Miguel tem uma mente bastante aberta. Ele adora falar com todo mundo. So Miguel has quite an open mind, or he's quite open-minded. He loves to speak with everyone. Select the words that indicates that someone works hard. It's esforçado, hard-working. Egoísta, selfish. Select the word that indicates that someone is nice. Legal. A Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. Carmen is a serious person. She never laughs. Esperto. Esperto, esperta. Clever. Pleasant, gentil. Gentil. A Sara é muito tímida quando conhece novas pessoas.
So Sarah is very shy when she gets to know new people, when she meets new people. Opposite of selfish, generoso, generosa, generous. O vendedor nesta loja é muito legal. Yeah, o vendedor nesta loja é muito legal. The shop assistant in this shop is very nice. Opposite of generous, egoísta. Que egoísta você é. Nunca pensa nos outros. How selfish you are. You never think of others. A Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. A Carmen é uma pessoa séria. Ela nunca ri. O Miguel tem uma mente bastante aberta. Ele adora falar com todo mundo. A Sara é muito tímida quando conhece pessoas. A Sara é muito tímida quando conhece pessoas novas. Let's hear that. Quando conhece pessoas novas. Yeah. A Sandra é uma menina muito esperta para a idade dela. Sandra is a very clever girl for her age. O médico no hospital é muito gentil comigo. O médico no hospital é muito gentil comigo. The doctor in the hospital is very kind to me. Minha irmã é opposite of selfish, generosa. Ela sempre ajuda os outros. My sister is generous. She always helps others. Meu pai é um homem muito esforçado. Yeah, my father is a very hard-working person. And that's the lesson. Not even any exercises yet. I'm quite liking this. Bloody hell, 245? What did I do to deserve that? Anyway, should we do one more? Yeah, why not? I think it's only fitting that we do these two together. Sometimes it's difficult to know if we should use ser or estar. In this unit, we will teach you some adjectives that we usually use with estar. Later on in this lesson, we will help you understand how some of these words change their meaning when they are used with ser or estar. Let's get started. Preocupado. Preocupada. Preocupado, preocupada. Worried. A Laura está preocupada com os resultados da prova dela. A Laura está preocupada com os resultados da prova dela. Laura is worried about her exam results. Nervoso. Nervosa. Nervoso, nervosa, nervous. Estamos nervosos por causa da viagem. Estamos nervosos por causa da viagem. We are nervous because of the trip. Estamos nervosos por causa da viagem. We use the word in bold, nervosos, when someone feels nervous about a situation. That's true. Motivado. Motivada. Motivado, motivada, motivated. O Pedro está muito motivado no novo emprego dele. O Pedro está muito motivado no novo emprego dele. Pedro is very motivated in his new job. Distraído. Distraída. Distraído, distraída, distracted. Hoje nós não conseguimos nos concentrar. Nós estamos distraídos. Hoje nós não conseguimos nos concentrar. Nós estamos distraídos. Today we can't concentrate, we are distracted. Hoje nós não conseguimos nos concentrar. Nós estamos distraídos. And how you feel?
O Pedro está muito motivado no novo emprego dele. O Pedro está muito motivado no novo emprego dele. We use the word in bold when someone feels distracted easily. No, we don't. That's motivated. Assustado. Assustada. Assustado, assustada, scared. Depois de assistir ao filme de terror, estou assustada. Depois de assistir ao filme de terror, estou assustada. After watching the horror film, I'm scared. Doente. Doente, ill. A Ana não pode ir à festa porque ela está doente. A Ana não pode ir à festa porque ela está doente. Anna can't come to the party because she's ill. Assustado. Assustado, assustada, scared. A Ana não pode ir à festa porque ela está doente. A Ana não pode ir à festa porque ela está doente. We use the word in bold, doente, to say that someone does not feel well. That's true. It means ill. Vivo. Viva. Vivo, viva, alive. Os seus avós ainda estão vivos? Os seus avós ainda estão vivos? Are your grandparents still alive? Some of them. Surpreso. Surpresa. Surpreso, surpresa, surprised. A Maria está muito surpresa com a minha visita. A Maria está muito surpresa com a minha visita. Maria is very surprised by my visit. Oh, so you say surprised with in Portuguese. So a Maria está muito surpresa com a minha visita. Interesting. Vivo. Vivo, viva, alive. Acostumado. Acostumada. Acostumado, acostumada, used to. O barulho do trem não me incomoda. Eu estou acostumada. O barulho do trem não me incomoda. Eu estou acostumada. The train noise doesn't bother me. I'm used to it. O barulho do trem não me incomoda. Oh, let's try that again. O barulho do trem não me incomoda. Eu estou acostumada. Acostumado, used to, preocupado, worried, surpreso, surprised. Select the word that indicates that someone is alive. Vivo. When someone gets used to something, acostumado, acostumada. Depois de assistir ao filme de terror, estou assustada. After watching the horror film, I am scared. Worried, preocupado. Distracted, distraído, distraída. O Pedro está muito motivado no novo emprego dele. Pedro is very motivated in his new job. Someone doesn't feel well. Doente, ill. He looks nervous, nervoso, nervosa. A Maria está muito surpresa com a minha visita. Maria is very surprised by my visit. A Laura está preocupada com os resultados da prova dela. A Laura está preocupada com os resultados da prova dela. Laura is worried about her exam results. A Ana não pode ir à festa porque está doente. Anna can't come to the party because she is ill. A Maria está muito surpresa com a minha visita. A Maria está muito surpresa com a minha visita. This is the masculine word we used to say when someone is used to doing something. So, acostumado. Yes. Estamos nervosos por causa da viagem. Estamos nervosos por causa da viagem. We are nervous because of the trip. Depois de assistir ao filme de terror,
Estou assustado. Well, I would say assustado. Is that spelled correctly? Oh, it should be either. For me, it's assustado. I've spelled it correctly, yeah. Do I have to say everything from the perspective of this person? Hey, sort that out. Os seus avós ainda estão vivos? Os seus avós ainda estão vivos? Are your grandparents still alive? Masculine plural word we used to say when someone is distracted. So, oh, wait, no. Distraídos. So, hoje nós não conseguimos nos concentrar. Nós estamos distraídos. O Pedro está muito motivado no novo emprego dele. Pedro is very motivated in his new job. Assustada, because I guess for these few seconds I am a woman. Depois de assistir ao filme de terror, estou assustada. Here we go. Yep, okay, describe what you can see in the photographs. So, shall I speak it? Oh yeah, go on then. Let's hope it doesn't take as long as the last one did. Okay, so, God, how do you say woman? Homem, mulher. There we go. So, a mulher na esquerda é a mulher é tímida, o homem na esquerda é gentil e o homem na direita é nervosa. Okay, so a mulher é tímida, o homem na esquerda é gentil e o homem na direita é nervoso. Okay, I'm almost ready to record. I'll just say that a couple more times to prepare. A mulher é tímida, o homem na esquerda é gentil e o homem na direita é nervoso. No, it's está. What am I doing? I'm saying it should be está, surely. Or shouldn't it? Oh, no. Well. No, está. That one should be está. The others are I think. Because they were in the previous lesson. Okay, so let's try that again. A mulher é tímida, o homem na esquerda é gentil e o homem na direita está nervoso. Okay, come on then. A mulher é tímida, o homem na esquerda é gentil e o homem na direita está nervoso. I think that's good. A mulher é tímida, o homem na esquerda é gentil e o homem na direita está nervoso. I'll send that to the community. There we go. And the lesson is complete. So, first 3 lessons of elementary A2 complete, and I'm already 10% of the way through. That's very good. Anyway, I'm going to end the video there because I think this might have been a slightly long one because we've done 3 and I did a little monologue at the beginning as well. But yeah, thanks so much for watching. Please leave a comment down below if you liked it and leave a like, of course. And yeah, the only thing I can say now is see you next time. Bye for now.